अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉलिटिकल जोन। मैं हूं हसन जफर। कल हमने बांग्लादेश पे बात की थी और बांग्लादेश के हवाले से हमने लार्जर पिक्चर को भी कंसिडर किया था। आज ज्यादा फोकस करेंगे इंडिया और बांग्लादेश पे कि क्या इंडिया वाकई बांग्लादेश पे हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका नतीजा क्या होगा, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसके तहत ऐसा हो सकता है। बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस इस वक्त अपने लोएस्ट एब पे हैं। बहुत हाई टेंशंस हैं, स्पेशली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ शरीफ उस्मान हादी साहब, जो कि 18 दिसंबर को जिन्हें असैसिनेट किया गया। सो ये सिचुएशन है, लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है? क्या चाइना बांग्लादेश को ओपनली सपोर्ट करेगा या खुफिया तौर पे मदद करेगा? पाकिस्तान वहां पे कहाँ इस सारे हिस्से में कहाँ खड़ा होगा? जो लार्जर पिक्चर जिसकी हम बात कर रहे थे, जियो पॉलिटिक्स कैसे डेवलप हो रही है, क्या अमेरिका का रोल खत्म हो चुका है इस खत्ते से, उनका असर और रसूख कितना बाकी है, क्या वो इस पोजीशन में हैं कि इस किस्म की किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें जैसे उन्होंने मई में इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन कंट्रोल किया था, या इसमें कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर सकें जैसे वो मुख्तलिफ इलाकों में करते आए हैं। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है कि ना तो उनसे यूरोप में यूक्रेन की जंग कंट्रोल हुई है, ना गजा का कोई मामला किसी मुनासिब हल की तरफ पहुंचा है, ना दूसरी कोई जंगें जो हैं वो कोई डिसाइसिवली वो मैटर्स रिजॉल्व हुए हैं। सो इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस तो उसमें अमेरिका क्या रोल किरदार अदा करेगा? ये भी बात हुई कि जब डॉक्टर हसनैन जावेद साहब फरमा रहे थे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट बीआरआई के जरिए नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, सी पैक एक्सेट्रा एंड अफगानिस्तान, यानी पूरे साउथ एशिया में हो रही हैं, तो एक पैटर्न इमर्ज करता है कि जब ब्रिटिश एम्पायर खड़ी हो रही थी तो उन्होंने रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, उस वक्त रेलवेज लेके आए, वो अपनी कॉलोनीज में जो मुल्क बाद में उनकी कॉलोनीज बन गए, और अपने इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री स्ट्रक्चर, ये सारे उन्होंने इरेक्ट किए। उसके बाद मार्शल प्लान आ गया जब एम्पायर हैंड ओवर की गई अमेरिकन को आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मार्शल प्लान के तहत उन्होंने अपना एक आर्किटेक्चर बनाया जिसके अंदर वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ इस किस्म के इदारे, and of course through United Nations, their dominance in the affairs of the United Nations, उसके जरिए उन्होंने दुनिया का निज़ाम चलाया। 80 साल ये मामला चला। So if that empire is going down or in a process of erosion, तो जब दूसरी एम्पायर आएगी या दूसरी सुपर पावर आएगी, नेमली चाइना, कब आएगी we don't know, maybe 5 years, maybe 20 years। इसका तो वक्त का तयन करना तो मुश्किल है। लेकिन can BRI be seen as one of those that kind of project, यानी 21st century का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थ्रू रेल और रोड नेटवर्क्स, थ्रू डिजिटल नेटवर्क्स, चाइना उसको आगे बढ़ा रहा है। तो उस हवाले से बांग्लादेश की क्या अहमियत बनती है? बिकॉज दीज आर चाइनाज नेबरिंग कंट्रीज, सो इज पाकिस्तान, सो इज इंडिया, और वहां पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पे इन सारे मामला का कितना असर होगा। बट लेट्स जूम इनटू इंडिया फॉर नाउ। इंडिया एंड बांग्लादेश, इनको फोकस करके देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन किस कदर सीरियस है, कितनी वॉलेटाइल है, और इसमें कितना पोटेंशियल है कि ये एस्केलेट कर जाए एक जंग की तरफ। हमारे साथ आज हैं ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, और कर्नल जीवी सिंह साहब हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। कल आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हम। अपनी ये जो सिचुएशन इस वक्त इंडिया बांग्लादेश की बनी है, इस पर कुछ रोशनी डालिए, फिर कर्नल साहब से हम आगे इस पर बात बढ़ाते हैं। बात माइक यह ऑन है कीजिएगा। कि बांग्लादेश बेशक रकबे के लिहाज से छोटा है, लेकिन बर्रे सगीर में बांग्लादेश को हरगिज भूटान, नेपाल और जो छोटी रियासतें बाकी श्रीलंका हो गया, उस तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए। बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है, उन्होंने 3 रेवोल्यूशन देख लिए,
ود ان سینچری، 70 سال میں. اور پہلی جو جنگ ہوئی بر صغیر میں برطانیہ کے خلاف، میننگ فل جنگ، وہ پلاسک کی تھی 1757 میں، جس میں اگر سراج الدولہ جو ہے وہ اس کا کمانڈر ان چیف شاید حالات جو ہے وہ مختلف ہوتے. اس سے پہلے انگریزوں نے لڑائی لڑی مغلوں کے خلاف بمبئی میں 17ویں صدی کے وسط میں، لیکن ان کو ادھر شکست ہوئی، آہستہ آہستہ انہوں نے قدم جمائے. تو ایک تو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ ہوموجینس ہیں، وہ ایک جیسی زبان بولتے ہیں سارے، اور وہ ان کا کریکٹر، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی ایتھنیسٹی، ان کا آؤٹ لک ایک ہی ہے. تو اس ملک کے اندر کوئی ڈائیورسیفائیڈ قومیں جو ہے وہ نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آبادی جو ہے 7.5-8 کروڑ ہے، جتنی بھی اس کی آبادی ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے امیجیٹ افیکٹ کیا ہے اور مڈل افیکٹ کیا ہے اور لانگ ٹرم افیکٹ جو ہے وہ کیا ہے. ہم اصل میں جمپ کرتے ہیں لانگ ٹرم افیکٹ کو، اور دنیا کی جو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس کو ہم ادھر اپلائی کرنے کی فوراً کوشش کرتے ہیں. اس میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان شاید بنگلہ دیش پہ حملہ کر دے، وہ ایسے نہیں کرے گا. ریٹورک اپنی جگہ ہے، نعرے بازی، پولیٹیکل نعرے بازی اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، سیریسلی بات سوچتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری ایسی آپشنز نظر آتی ہیں جو لڑائی جھگڑے اور جنگ سے بہتر ہوتی ہیں. بہرحال میرے خیال میں جب 1971 میں پاکستان کے 2 ٹوٹے ہوئے اور پاکستان کو وہاں سے نکلنا پڑا، پاکستان آرمی کو، اور شکست ہوئی ہمیں 71 میں، اس کے بعد جو ہندوستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ رویہ روا رکھا، وہ اس کا ابال ابھی جا کے آیا ہے. میرے خیال ہے میچورٹی یہ تھی کہ بنگلہ دیش کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری سمجھتے اور اس کو اس طریقے سے انٹرفیئر نہ کرتے جس طریقے سے ہندوستان نے کیا ہے، تو شاید حالات جو ہے وہ کوئی بہتر ہوتے. اب بنگلہ دیش کی صورتحال یہ ہے کہ جی اگلے الیکشنز میں یہ طے پائے گا کہ بنگلہ دیش کی سمت کیا ہے اور کدھر جاتی ہے. تو اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے ینگ لوگوں کا بنگلہ دیش کے اندر، وہ بہت ہائی پچ پہ ہے. اور شریف عثمان ہادی کا جو قتل ہے، وہ مسجد سے نکل رہا تھا، اس کے سر میں گولی ماری گئی. پہلے تو یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اسیسینیشن ہوتی ہے کسی بھی ایجنسی کے تھرو، یا ایک 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 پلینڈ اسیسینیشن، اس میں سر میں ہی گولی ماری جاتی ہے. تو لوگوں کو یہ شک ہے کہ یہ کام جو ہے ہندوستان نے کرایا ہے. ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے اور آگے دیکھنا باقی ہے کہ اصل میں جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ساری میرے خیال میں اس کو میچورلی ڈیل کرنا چاہیے. اگر انڈیا نے میچورٹی نہ دکھائی تو یہ ورسٹ ہو. ابھی بھی وہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ان کی چکن نیک کاٹ دیں گے، نیچے سلٹ کے پاس جو ہے ہم ویج بنا لیں گے، اوپر سے ان کا راستہ بند کر دیں گے، ان سے ٹریڈ بند کر دیں گے، ان کو لینڈ لاک کر لیں گے، اور پانی میں کے اوپر بھی آ کے بے آف بنگال میں ان کو ہم ٹربل کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایسی سچویشن ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، نہ ایسا ہوگا. لیکن درست ہندوستان فرما کے رہے ہیں، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے نا بریگیڈیئر صاحب، اس میں ون کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. دیٹس وائی وی ٹک اپ دس سبجیکٹ ٹوڈے، کہ جس قسم کے بیانات، تو دیکھیں بنگلہ دیش ایک کمپیریٹیولی از اے لاٹ اسمالر کنٹری کمپیئر ٹو انڈیا، لیکن ایک بڑا ملک جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ پوسچر لیتا ہے ایسی سچویشن کے اندر. if they are interested in cooling down the یعنی سچویشن ٹو برنگ ڈاؤن ہیٹ، وہ ایسے بیان نہیں دیتے کہ ہم بنگلہ دیش کو انویڈ کر دیں گے، اور مطلب ناٹ آفیشلی بٹ دا کائنڈ آف سینٹیمنٹ دیٹ از پریویلنگ ان انڈیا ایٹ دا مومنٹ. آپ ان کے اینالسٹ کو دیکھیں، عام لوگوں کو دیکھیں تو، اور ابھی یہاں پہ بھی کامنٹس دیکھ لیجیے گا آپ ہمارے پروگرام کے اوپر بھی، وہ بھی اس طرح اسی انداز سے بات کر رہے ہیں. کرنل صاحب سے یہ سمجھتے ہیں، کرنل صاحب یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے وہاں پہ انہوں نے بنگلہ دیش کی ایک لیڈرشپ نے کہا کہ ہم وہاں پہ ان لوگوں کو
के साथ कोलैबोरेट करेंगे, जो वहाँ पे जो लोग इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स. What is the ground reality there? I know you have not lived in India for a long time, but of course you are quite connected. If you like, you can. You feel free to speak in Yeah, Punjabi if let you want. me. English is Tika. English, is that okay? Yes, it's English. equally All right. okay. Yes, Let yes. me give you some perspective. Yes. 25 years ago, this is when I was active duty. I was stationed in South Korea. At that time, Bangladesh ambassador over there, he took me, he invited me to his home and really was so nice to me. And I have met a lot of Bangladeshis from in America, and they've always been nice to me. But anyway, this gentleman related to me all the troubles as a nation Bangladesh is having with its neighbor, India. It comes down to one thing: the constant, persistent interference within the confines of Bangladesh. He said we have tried our best so India can stay away from it. So our problems should be ours, and let us handle them. He said just they would not back off. All right, I understand that. He had no solutions to it. Being a small country, he had no solution. There was nothing they could do about it. Anyway, cut it short. Now moving on to the overall picture of the subcontinent, just strictly from a subcontinent point of view, and given the current state of geopolitics of the subcontinent, Bangladesh has become a critical spot because you have India and then you have a change of government within Bangladesh, which has become almost now pro Pakistan. And then, of course, you got the issues with China. And keep in mind, Indian military Indian military is not the same as it used to be during 1971. Just recently, what happened a few months ago with the war with Pakistan, there is a change. There is a change there. So things are changing. Secondly, or even bigger look at it, I have some friends in Bangladesh Army, or now a bunch of them are retired now. They have always been looking down the line that there is a time that India will invade or will enter into Bangladesh and try to do even more hanky panky. They have been Hmm. talking about this, at least to me, that this is going to happen. So now that where the conditions are today, the problem here is it is easy for India to get in, just like any big country would like to get into a small country. It's easy for India to get in, but it's not going to be easy for India to sustain that moment. Hmm. Occupying a country which is essentially a very poor country, occupying a country which has a dense population, occupying a group of people which are just like Brigadier Sultan, homogenous. These are homogenous groups. These are very prone to violence, also prone to revolutions. Also, they have their history. So this is going to be if India ever does what we are thinking that they might do it, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ. They're going to pay a No, heck of a price. you're This right. okay. Now, Hmm. with respect, let's say if India does it, let's say for sake of argument, if they do it, they get into it because they covered Bangladesh from three sides. They may say, back in 71, we did it and we did it all very well. We were heroes at that time. They're not going to be considered heroes anymore. They're not going to be considered liberators anymore. They'll be considered enemies. And that might provoke China. That might we don't know how China will act because it's hard to read China from a military point of view ever since they left Vietnam in 70, 77, 78, somewhere around. Is they had never been involved in a war like that. Their army had their brand new army of 50, 51 years or something like that. It's been untested.
Their air force is brand new, has never ever been involved in a war. So is their navy and subsurface. So this is, we don't know how China will act. But if they do act, let's say if they do act, we know where they're going to go after that corridor. And it's going to be a lot easier for them to take over that 20 miles or 20-kilometer area. If that happens, literally, it is another bisection of India, because the seven sister states, in so many ways, maybe not all together, but a number of them are looking for independence. And that might open the door for them to declare their independence from India. So it has consequences, and I think India needs to consider that invading Bangladesh at this time, it can backfire and it can create some bigger problems for India. Second, another point, and that's the economic issue. Whatever progress Bangladesh has made in the last few decades in economics, I saw it today, the per capita income of Bangladesh is somewhere around $2,700 per year. That's almost the same like India's. Okay? But Bangladesh, from a utter poverty, they have made some improvements economically. The whole thing will go down the tube. And so is the case with India. India, in the last 2, 3 decades, have made some progress, even though now they are facing some economic problems. But if they ever get into Bangladesh militarily, it will cause them a huge problem. It will bring them to the status when India went into Sri Lanka, even though government was with them, but you saw what happened to Indian army over there. Okay, but it will be far, far worse in Bangladesh if ever they invade Bangladesh. So Yes. these are consequences as far as America goes. I don't think American military would be involved in this kind of stuff, even though from American point of view, they would rather see China away, not enter into the Bay of Bengal region, don't have access to Bay of Bengal. I think America would like that, but America would put more economic pressures, and that again will not be good for India as well as for Bangladesh. You're All right. right. If We India will dies, come with follow-up questions for yeah, this in a bit. sure. Uh, I was talking to Ikram Sehgal साहब, Brigadier साहब तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह. Ikram Sehgal साहब को he served in Bangladesh during the war 71 में, and he was taken as a prisoner of war, POW W हो गए थे उसके बाद, and he escaped. तो उनकी assessment ये है the real threat of invasion existed after the ouster of Hasina Wajid in August 2024. That was a time when it was a serious consideration. According to his assessment, उस level की threat अब नहीं है. But now the question is, does the Dr. Munawar अपनी assessment दीजिएगा, given the circumstances and the kind of sentiments prevailing on both sides, Bangla and India, is there any potent threat of invasion or of any escalation on both sides, Siliguri corridor included? वहां पे कोई major standoff भी हो जाए तो ये ब्रिगेडियर साहब बता सकते हैं, हमें कर्नल साहब बता सकते हैं कि even in an event of a major standoff, तो वहां तो आमदोरफ्त तो फिर ट्रांसपोर्टेशन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी if there are armies on both sides. आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, जो रियलिज्म है वो ये अज्यूम करता है कि जो रियासतें हैं वो बड़ा रैशनली बिहेव करती हैं, और रैशनलिज्म का एलिमेंट ही है जो बैलेंस ऑफ पावर या डिटरेंस की वजह से रियासतें एक दूसरे के खिलाफ बहुत हद तक आगे नहीं जाती. लेकिन जो यके बाद दीगरे इवेंट्स देख रहे हैं हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो इस बात का इशारा दे रही हैं कि रियासतें एक हद से भी आगे जाती हैं. यूक्रेन की मिसाल ले लीजिए, जहां पे एक डोमिनेंट अजम्पशन ये है कि आप किसी रियासत के ऊपर अब फिजिकली कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन यूक्रेन के 5 रीजन इस वक्त रशिया के पास हैं. इजराइल ने गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है और अमेरिका ने उसे तस्लीम कर लिया है.
اور اسی طریقے سے این ممکن ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی اس کی اثرات آپ کو نظر آئیں. خود اروناچل پردیش میں چائنیز نے بہت ساری پوسٹیں انڈیا کی سنبھال لی ہیں, کہیں پہ 4,000 مربع کلومیٹر اور کہیں پہ 10,000 مربع کلومیٹر بتائی جا رہی ہیں. دوسرا یہ ریئلزم کے پرسپیکٹو سے جو بارڈر پہ فورسز ہیں انڈین, وہ غالباً 97,000 اس وقت ڈپلائیڈ ہیں, جس پہ ریپڈ ایکشن فورس بھی وہاں پہ ہے, اور ان کے 4 کی بیسیز وہاں پہ ہیں, 3 ایئر بیسز مزید یہ بنا رہے ہیں. جبکہ بنگلہ دیش کی غالباً کوئی 45,000 کے قریب بارڈر کے اوپر ٹروپس لگے ہوئے ہیں. ٹوٹل ان کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے, انکلوڈنگ آرمی, نیوی اور ایئر فورس. ادروائز 160 جو ہے ان کی آرم فورسز کی تعداد بتائی جاتی ہے جو ایکٹیو فورس یہاں پہ نظر آ رہی. تو اس حساب سے بھی جو بیلنس آف پاور ہے وہ تو بڑا ہیویلی ٹلٹ کر رہا ہے انڈیا کی طرف. اور پھر جو ٹریڈ ہے ڈاکٹر صاحب, ٹوٹل کوئی 30 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے اس کی بنگلہ دیش کی, اس میں 14 بلین ڈالرز کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہے, جس میں سے 12 بلین ڈالرز انڈیا سے چیزیں آتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر, جس میں مشینری بھی ہے, آٹو موبائل بھی ہے, کچھ آئل وغیرہ کی پروڈکٹ ہیں. بنگلہ دیش کی ٹوٹل 2 بلین ڈالرز کی گارمنٹس جاتی ہیں انڈیا. تو جو ٹریڈ جو ٹلٹ ہے وہ بھی انڈیا کی فیور میں ہے, اور لبرل اسکول آف تھاٹ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہے یہ انٹر ڈیپینڈنس قائم کرتا ہے, تو جو اقوام ہے وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن ان سب باتوں کو اگر سائڈ پہ رکھیں, نوجوانوں کا ٹرینڈ دیکھیں جس کو آپ زی جنریشن کہتے ہیں, وہ تو دیکھیں نا, ان کے پاس ایلیمنٹ آف ریشنلٹی اینڈ ایکسپیرینس بڑا کم ہوتا ہے. وہ خود انڈیا میں بھی نظر آ رہا ہے, سینٹرل انڈیا کے اندر جو ہندوتوا نے جس طرح کی شیپ لی ہے, جس کو اویش شکلا ڈفر زون کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ ایکسپینشن اس کی ہو رہی ہے ساؤتھ کی طرف, اور یہ انڈیا کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو دوسری طرف بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, سری لنکا ہو, وہاں پہ بھی ہمیں یہی نوجوانوں کا کردار نظر آ رہا ہے. اور اگر جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت اگر کرتے رہیں گے تو پھر ہم 7 سسٹرز میں جو علیحدگی پسند ہیں ان کے رہنماؤں کو پولیٹیکل اسائلم بھی دیں گے, اور ان کو ساتھ ملا کے ہم بھی شروع ہو جائیں گے, تو عین ممکن ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جس طرف کرنل صاحب نے بھی ذکر کیا, برگیڈیئر صاحب نے بھی کیا, چائنا کو کدھر رکھیں گے, پاکستان کو کدھر رکھیں گے. میرا خیال ہے یہ معاملہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا نہیں ہے, اس میں باقی جو ساؤتھ ایشین جو ایکٹرز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں گے, بیکاز دے نو کہ اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا پھر ڈومینو ایفیکٹ آئے گا باقی ریاستوں کے اندر بھی, تو وہ بنگلہ دیش کے پشت پہ ضرور کھڑے ہوں گے. ایک قسم کی پراکسی وار آپ کو نظر آئے گی, یہ اس کی پاسبلٹی اگر یہ کرائسس مینیج نہیں ہوتا. جی دیکھیے, آپ نے ریشنلٹی کی بات کی, برگیڈیئر صاحب بھی یہ فرما رہے تھے. برگیڈیئر صاحب دیکھیں, ریشنلٹی تو ہم نے کولیپس ہوتے دیکھی ہے انڈیا پاکستان سچویشن ایز ویل. It was not a rational decision to strike Pakistan by any measure, but it happened. There are other irrational acts that we have witnessed over the past several years. Balakot کوئی rational act نہیں تھا, because جب آئیڈیالوجی ڈومینیٹ کر جاتی ہے جیسے ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے, تو پھر ریشنلٹی تو وہاں پہ ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. ریشنلٹی تو آؤٹ سائڈ آف ideology exercise hoti hai when emotions and sentiments take over. So what kind of rationality can be expected? If you like, I can give you a very quick overview. ابھی جو ڈاکٹر منور نے بتایا کہ بنگلہ دیش کی 1,60,000 آرمی ہے, انڈین آرمی 1.25 ملین ہے اسٹینڈنگ آرمی, اور اس کی ڈسٹریبیوشن ایسے ہوئی ہوئی ہے, میرے پاس نمبرز ہیں. ناردرن کمانڈ جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ میں 300 to 320,000 troops deployed ہیں. وہ پیراملٹری ملا کے خیال 6 لاکھ, بٹ ایکٹیو ٹروپس جو ہیں اسٹینڈنگ آرمی کے 3 لاکھ سے 3,20,000 ہیں. ویسٹرن کمانڈ پنجاب اینڈ ہریانہ میں 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ کے قریب ہیں. ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ راجستھان گجرات میں 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب ہیں. اور ایسٹرن کمانڈ نارتھ ایسٹ انڈیا اینڈ ایسٹ میں 2 لاکھ سے 2,20,000 ٹروپس ڈپلائڈ ہیں. اروناچل پردیش, آسام اینڈ نارتھ ایسٹرن مکسڈ آف. It's not easy because India itself is very big and it has
problematic borders with China, with Pakistan, with Bangladesh, name any country in the world, they have a problem with. तो जो neighboring countries हैं तो army itself, despite its large number, is quite stressed out in different regions. So ये नहीं हो सकता कि 5 लाख आर्मी एक जगह ले जाएं तो the other posts become totally unattended. इसको जरा एनालाइज कीजिए गिरे साहब, this situation. The rationality का I think before we think of any conflict, we have to really see that when a nation invades another, should a nation try and send its troops to another country, that nation has to be very clear what are their strategic objectives and political objectives. After all, when you use a force, it has a political reason behind it. The problem with India has been twofold. One, that in the subcontinent, India is the biggest country and they don't want collective thought on certain trade issues, certain relationship. उनमें pluralism जो है ना उसकी कमी है. They don't believe in that. They want to just dominate and steamroll others. The political philosophy that India has generated, especially under the BJP government, does not coincide with their military objectives, particularly against Pakistan. And I think they were strategically imbalanced to carry out their political objectives, so to say, which Modi had announced against Pakistan. As far as Bangladesh is concerned, there is no comparison. You've been talking about the land forces. I will tell you that if you speak of the Air Force, the Indian Air Force and the Bangladesh Air Force, and if you speak of the Indian Navy and Bangladesh Navy, there is no comparison. But that is not all that we are thinking about the two countries. Should India get into this adventure of moving into Bangladesh, what would be their strategic objectives? To cow down Bangladesh and adhere to what New Delhi tells them? Or install a government in Dhaka which favors India? I'm afraid none of the two are going to happen. So what will India gain out of this? And I think India will refrain from that, and there will be no shooting war, as far as my thinking allows me to go in that direction. As far as regionalism and bigger strategic situation in the world is concerned, yes, the people will be interested in Washington and Beijing or in Moscow, what is going on over there. But a lot of things have to settle as yet. I think India will, in their own thoughts, will be thinking of their inabilities across that chicken neck in the Seven Sisters that they have over there. We know for a fact that there have been an unrest over there, and Ulfa has been active in Assam, Tripura, Manipur, Meghalaya, and all that. And then as far as the division of Bengal is concerned, it has never been a peaceful division ever. In 1905, they tried it. It only was finished by 1911 by the Britishers. So I think if the Indians are purging out the Muslims to get into Bangladesh, whether they are Indian citizens or not is a question. I think India has to sit down and realize what is the rational approach that they want to have with their neighbors. I think their adventurism has not paid them, and they have the emotions of other smaller countries running against them. Nepal may not be that vociferous against India or Sri Lanka, but everybody knows what are the sentiments there. Right now in Bangladesh, I think we will have to wait for the circumstances to cool down, to settle somewhere. The other important thing is that sometimes, the powerful intelligence agencies of countries act beyond their mandate given by the government, perhaps independently
They carry out certain things which are beyond the scope and interest of that country. I think the Indians have gone overboard in Canada, in Australia, in America, in Europe, particularly in Bangladesh and Pakistan. And in the longer run, it's not going to pay India to carry out those assassinations which the people accuse them of doing that. So if tomorrow tit for tat things happen, this, after all, Bangladesh has got all these seven sisters, their neighbors. It is not that only India is going to be effective inside Bangladesh. Bangladesh can also be effective in these areas. And I think the Indians will be cognizant of that fact. If they are not, they will be very naive people sitting in New Delhi. And if the Indians think that they will have their way through Afghanistan into Pakistan forever, that is also false. So I think the power projection has to have a strategic mandate and not a tactical faltering. Because if they say that if you commit a strategic blunder, no matter how brilliant are you tactically, you will never get there. यानी कि a tactical brilliance does not compensate a strategic blunder. So the people are not happy with the Indian policy in the region particularly. They have And it's a it's bigger. not paying them off very well, even globally. We saw the outcome of the And I think that May I want to 25 say that adventure. the Chinese as against the Indian policy, the Chinese can wait for a very long time. And they hold their tongue and they hold their breath and they hold their action for a particular time that they look for. They will never come in. They have their foothold in Sikkim. They have their foothold across all the border regions of India, which is disputed with across thousands of kilometers. They already possess 4,000 square kilometers there in Yeah, Arunachal. they have they know what to do, and they hold back We and can they play long game, yes. which are very Very long sure. game. So आपने I ये think अच्छा sooner किया or ये later, the point ये is that assassination पे जो आपने consider In किया India, है. it is neither the media nor any political party can talk of softer things about their neighbors, and and that is not a good omen for India. I think there should be elements. But they are immediately labeled as There are Desh writers like Drohi. Arundhati Roy. There are people in India who think that they should have better relations with the neighbors. I hope the government of But they are India sidelined. realizes that They are because if sidelined, they are silenced, they are labeled as pro-Pakistani or Desh Drohi traitors, whatnot. आपने ये जो तस्करा फरमाया असैसिनेशंस का हरदीप सिंह नजार साहब की असैसिनेशन हुई और अब ये एक आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर हमें नजर आई जिसमें एक तरफ ये शरीफ उस्मान हादी साहब की तस्वीर है दूसरी तरफ कि ये बंगाल में ये हुआ और पंजाब में ये हो रहा है तो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन एंड पैरेलल इज आल्सो बीइंग ड्रॉन करना साहब जे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ प्लीज Well, गो अहेड this is, I'm glad, Brigadier Saab ne ye gal kiti hai. But let's give you another perspective, because this has not been mentioned here. There is such a concept called political Hinduism. It's a functioning ideology of the current government. It's a functioning ideology of the current government. And in that political Hinduism, there is such a thing called Akhand Bharat. ठीक है ना? I have seen maps of Akhand Bharat, which even include Siberia, entire China in it. I have seen even maps. almost all forest. Oh yeah, I have seen maps of Akhand Bharat covering the entire globe. But take all of that out at a base level, we can say Bangladesh is part and parcel of Akhand Bharat.
Bangladesh or collective Bengal is where what we call modern Hinduism was born and raised and spread all over the British subcontinent. Okay, so this ideology is not going to go away, and it's very easy to, even when, let's say, when Bangladesh was created, I was in a high school at the time. I used to hear, I used to hear why Indira Gandhi had left that place there, why, they should have taken over that place. That is part of Akhand Bharat. Even at that time, I used to hear that. That movement has grown much bigger and is much stronger and has a government that believes in that policy. So keep that in mind. There is an intense pressure building in India that Bangladesh might open the door for Akhand Bharat. And it's right there. They cover it from three sides. And they believe, because this is what they have right here, that they can take over. Which Brigadier Sir, I agree with you, is going to be a Landian Dinia Pehchaniya now. ठीक है ना? But rationality does not work with the people, with the politicized India. It does not work. None of that work. You can even deal with the Godi media. There is no rationality that will come forth. Face the reality of India, and that is given the promise and given the rhetoric they have, they might go and have an option to, you know what? Yeah, Especially no, when in limitation, 71 war, limitation they had what, 14, 15, 16 days? They may say, well, you know what? We can do it. We can strike at them. Just Bangladesh has to be ready for it. Pakistan has to be ready for it. And other countries need to be ready for it. What would be the consequences? One consequence I can tell you, it will be a mess for the Indian army to, to sustain that occupation. This would be a mess for them. Secondly, would be the Dr. Zafar, you will be getting into the economic side of it. It would devastate Bangladesh and it would devastate India. That is coming. They are already poor countries. Listen, I live in America. I'm telling you that there is a standard what we call Khushali. These two countries, there's nothing there common ke jinhon se Khushali keh sakte hain. These are awfully poor countries with deep, deep seated problems inside, especially India. So India may be motivated to take this action that perhaps it might minimize their inside problems, and they say they can sell it this idea of Akhand Bharat. Look at, we finally took over Bengal. Okay, so they can. There is a motivation there, and it just all they have to do is take the action, just like what they did in 1987. ब्रिगेडियर साहब मुझे आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? If you want to ask. I think it is very ominous. I agree with Colonel Saab. When I see the BJP philosophy in which a huge person, Jaswant Singh, had written a book on Jinnah Saab, Yeah. and he has been the member of Lok Sabha, Rajya Sabha, a hardcore person of BJP who's been their foreign minister and finance minister, and almost number two man, if not the top. And such a learned man, such a well-meaning guy, a Rajput from Rajputana, Barmer, and he was not given the ticket for his constituency in 2012, perhaps, and they gave a ticket For writing the book. to Yeah, another for writing Colonel, and he was told to sit down, and he refused because the kind of family legacy that he had, and he was thrown out of Very BJP. impressive book he wrote, Jaswant Singh Saab. Very He wrote impressive. a very I impressive. think, and he said that what he wrote is not from his side. What he wrote was a fact of history, and that has been recognized by so many other people. So what I'm trying to tell you is that Colonel Saab is absolutely right, and his fears are also right, that this kind of philosophy which has been
practice injected in India, Indian media, and the public hysteria which has been created over there every now and then. People think that the BJP is doing false flag operations to tell them that they are going to go against Pakistan, they are going to go to war against Pakistan, win certain elections, and not how long that is going to be there. And I think what I said earlier was that the demands of the political government, uh, in India, the beauty is that, of course, the armed forces are firmly under the political government over there. But for the first time, what we are seeing is that the Indian armed forces are also politicized on the lines of extremism, which is generated by BJP, and therefore I said that the political objectives that they enunciate do not coincide with what the military thinks in their operational realm. Brigadier Saab, I did a, That's sorry, we must I'm we switching must not between deviate from something. there. But I think if India harbors any intentions, like Colonel Saab is saying, to go into Bangladesh physically in a shooting war, I think it is going to be a quagmire for them because the situation has changed. Sometimes it is not the overwhelming force that a country wields. Like the Americans were very powerful in Vietnam. Look what happened to them. In 1950, MacArthur charged Korea, and China was underdeveloped. They just only had rifle and small arms and whatnot. But when they And came so in, is the case in Afghanistan. MacArthur back to 38 parallel, and the American president was furious at MacArthur. So there are so Hmm. many historical examples. And the other thing is that the concept of total war and limited war, you know, the political philosophy must carry some flexibility for a solution. If you want to have your own way, and you think that other parties are mom, and there are people living there, there is a But the humanity there, problem here there are is that religions there, there are ideology different bypasses countries there. all How rationality. can you steamroll everybody? You cannot. यही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, because ideology bypasses all rationality. We cannot measure madness by any means. I have Dr. I have gone to Kartar Singh Sahab near Sialkot, and the people who come for pilgrimage over there, you talk to them and you sit with them and you eat with them, and you are so happy to be amongst those people. Um, whenever the Indians come to Pakistan, whether they are Sikhs, they are Hindus, Muslims, Christians, and whatnot, everybody will tell you that they enjoyed. When our people go to Ajmer Sharif, or we go to Delhi and Nizamuddin Aulia or Ghalib Ka Maqbara, or all those people, the people are very happy. This has just been stopped. The countries are not talking to each other. Pakistan has told them over decades, let's sit down and talk, let's have joint investigation. Nothing happens. All that you know is Brigadier Saab, let me insert a piece here. ऐसे दौलत जो इनके रॉ के चीफ थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा था कि it is never going to get better between the two nations now, ever. So the best India can do is to build a taller wall. लंबी ऊंची दीवार बनाई जाए और अलग होके रहा जाए, and we have to learn to live with it. ये उनकी that सोच है. only even a sparrow can cross any wall by flying. Yes, Human but beings are that's how they're thinking. Dr. Munawar, if you have a question for Brigadier Saab or Colonel Saab, or you'd like to share your thoughts, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जितना ऐसा ये माहौल बना रहे हैं, अब इससे कहीं वापसी का रास्ता भी है, जहां पे जिस पॉइंट पे इस वक्त टेंशन है, होता तो है, बट
रियलिस्टिकली स्पीकिंग डू यू सी के नॉर्मलसी की तरफ कहीं जा सकते हैं मामला, लेकिन नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे तो किसकी टर्म्स पे जाएंगे, दैट रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट एंड इन क्वेश्चन। यस डॉक्टर साहब, मैं तो सवाल पूछना खुद भी चाह रहा था, अच्छा हुआ आपने मुझे जरूर पूछें, सवाल जरूर किया। पूछें। जी, अब ये नॉर्मलसी विद इन इंडिया तो मुझे नजर नहीं आ रही। जिया साहब के 10 सालों की वजह से आज तक पाकिस्तान में नॉर्मलसी आई है, जो ये जो हिंदुत्व जिसे मैं मुदित्वा कहता हूँ, इसकी वजह से इंडिया में कोई नॉर्मलसी आएगी तो मैं समझता हूँ 40 50 60 साल इंडिया गया है। और वो खशवत सिंह साहब ने सही प्रिडिक्ट किया था एंड टू द इंडिया के अंदर, वो तो साफ पिक्चर अब हमें नजर आ रही है। दूसरा ये कि मोरालिटी जो है, जो पावर पॉलिटिक्स होती है ना डॉक्टर साहब, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, उसका ऑटोनोमस स्फीयर होता है, एनपाथ होता है। वो मोरालिटी और रैशनैलिटी को खातिर में नहीं लाती। देयर पर्पस इज टू रिमेन इन पावर, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कर्नल सिंह साहब से, और फिर ब्रिगेडियर साहब की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनसे भी, कि क्या वो वजूहात हैं जिसके बायस जो नेहरूवियनिज्म थी, गांधीइज्म थी, जिसकी वजह से भारत का चर्चा होता था, भारत के अंदर भी एक क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास ऊपर आई थी और इंटेलेक्चुअली भी उन्होंने परफॉर्म किया, वो क्यों कर और कैसे दब गई? और अब मामला यह है कि होली काव एंड एक्सपेंशन ऑफ बफर जोन में अभय शुक्ला कह रहा है कि ये मामला अब उन्होंने लपेट लिया है साउथ इंडिया, जहां पे जो इकोनॉमी का बेशतर हिस्सा इंडिया का चलाता है, जहां पे रैशनैलिटी एग्जिस्ट करती है, जो कि वॉर नहीं ट्रेड करना चाहते, वहां पे भी मामला खराब हो रहे। तो इसे कर्नल सिंह साहब कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये पासा पलटा कैसे? एक पूरी अच्छी जबरदस्त क्लास थी जिसकी आपने जसवंत सिंह साहब का भी मिसाल दिया, ब्रिगेडियर साहब ने जिन्ना साहब के ऊपर किताब लिखी, वो क्लास किधर गायब हो गई है? क्यों चुप हो गए, खामोश हो गए, वेरी छोड़ वेरी 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 क्या वेरी मामला? गुड क्वेश्चन सर, Let, थैंक let यू सो me, Jaswant Singh, if I remember, he was a major in the Indian Army one time. And Yeah. when during his last years, when he was in a hospital in New Delhi, in army hospital, hardly anybody paid any attention to him. That's just the way he died. Now let's go back to you. You mentioned Nehruvian and Gandhiism. I know these guys quite well. Okay, in fact, I've written a few books on it. Okay, anything and those good things that you have heard, you need to revisit them. Are they really that good, or were they really bad? For example, I'm going to give you RSS is one example. RSS was born in 1925. 1925, on the birthday of Gandhi. It was the gentleman, the physician whose father of RSS worked for Gandhi and participated in the second nationwide satyagraha of British India at the time under Gandhi, and RSS was made with the blessing of Gandhi. That should give you some idea that maybe this story of Gandhi that we have heard, there's a lot more underneath that we need to look into it. Now let's go back to Mahasabha. Mahasabha, which is another fundamentalist organization. Before Gandhi came on board, there was a Mahasabha, Hindu Mahasabha in Gujarat. There was a Mahasabha in Punjab, Maharashtra. All these places had it. With the coming of Gandhi, they all merged as a national movement. And the day that it happened, Gandhi was sitting right there. So this thing that we need to take a new look into it. Now, Nehru is a little bit odd individual in the sense that he was more committed of a socialist communist type. But who put him up there in the job? Mr. Gandhi. He was the right hand man of Mr. Gandhi. Gandhi has a lot to do to put him in that position. So again, Gandhi is involved in it, and take a new look into this. And Gandhi also served in 4 wars. 4 wars.
Okay, Brigadier Saab, I don't think you would have served 4 wars. I have not served in 4 wars. Gandhi served in 4 wars. His rank was sergeant major in the army. So it's time, Dr. Sen, to reassess all these things that we have been taught, and much of it is false. Okay, I think I answered that question. So what you are facing is today is not a topsy-turvy of Indian politics. It is a continuation, starting with Gandhi. It's a continuation, and as it continued, it's getting worse and worse. That's what we are facing. So Mr. Modi is not somebody who has turned black into white or white into black. No, it's the same thing that is growing. He has just reached a where ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ. ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ. Yeah, for me it has not been a change. Hey, Colonel Sahab, may I say something? Sure, sir. You're absolutely right about Gandhi ji, and in 1925 when the RSS were born and Bajrang Dal and Sevak Sangh all merged together. But what BJP has done is that they realized that if they exploit those feelings and seeds of extreme Hinduism and RSS mythology and collect everybody together and ignore the minorities, so in a democratic setup, their votes will be overwhelming and they can form the government. So they broke away from Congress really in the literal sense, and they succeeded into that. So once they had done that, they kept on going onto the extreme side, which the basis of RSS was already there that way. But when they had these political dividends, they kept on going from bad to worse. That's true. I think about Nehru. You are right that he was an odd man out. He was a different person as compared to this, but he was handpicked by Gandhi, as you said, as That's the right. president of All India Congress. That's right. So I agree with you there. Unless this storm that has been brewing in India, I'm afraid it is going to have a very bad end for the entire population of subcontinent, not only for Indians within the confines of the India as a country, but for all other countries, it is going to have catastrophic effects. You are 100% right. This is why now it's more important, more crucial that as you know, the guys like you, us, all of us, those who know that this is a huge bloodshed is going to fall upon us. What can we do now to prevent it, to stop it from going on? There are ways that can be done. We have to explore them. And Dr. Zafar, we talked about a little bit last, remember, a number of months ago. There are things that we can do now to stop India and prevent a Holocaust. Is this going to be worse than Holocaust? Much I worse think than. the most powerful tool that is available to do what you are suggesting, Colonel Saab, is, and that is the effectivity of social media, because no government sponsored television, satellite TV stations, plethora of them in India and Pakistan are going to adhere to the strict policy that we should become ambassadors of peace and spread goodwill and all that. That's not going to happen from any government. No, you're right. I think if from any government it has to have an effect, India has to be leading that. But I'm afraid they're not interested into Yeah. peace and harmony in the region. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ those who Brigadier are Saab, outside, yeah. Indians are stopping water of Bangladesh. ये checklist भी तो check देखे ना जरा. They have disregarded the Indus Waters Treaty. It shows the kind of mindset they have, using their size for
their leverage, undermining others, talking down on others and all that. ये एक एटीट्यूड है। डॉक्टर मुनव्वर, आपके सवाल थे जी, मैं और ये बड़ा देखे ना, एक जो हमारी डिबेट है, मेरा ख्याल है वो अपने पीक के ऊपर आ गई है। जिस नुक्ते पे कर्नल जेबी सिंह साहब और ब्रिगेडियर तारिक साहब लेकर आए कि यहाँ पे होलोकास्ट के खदशात हैं, and we have to stop it. Now, question is, how can we stop it? Either by changing the mindset of young Indians, is it possible? Otherwise, जो youth है, and majority they are uneducated by the way, जो इंडियन राइटिंग्स मैंने अब तक पढ़ी हैं, तो जब तक वहां पे तब्दीली नहीं आएगी, बिकॉज इंडिया इज अ बिगर कंट्री इन सब कॉन्टिनेंट, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, अगर आप बाकियों सबको भी मिलाएं तो इतनी नहीं बनती, इतना रकबा भी नहीं बनता। तो वहां पे तब्दीली जब तक नहीं आएगी, सब कॉन्टिनेंट में तब्दीली नहीं आएगी, तो कैसे लाएं तब्दीली? देखिए बात ये है, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए जो रिलीजियस पार्टीज हैं ना बड़े सगीर में, I mean, notwithstanding any religion, everybody has his own or her own faith that we may not discuss over here. तो जो रिलीजियस पार्टीज है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, उसको दवाम नहीं है, उसको को परमानेंसी नहीं है, क्योंकि रिलीजन को ये सब लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इन रॉन्ग सेंस। कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता, हर रिलीजन कहता है कि सेवा करो, अपना दूसरों की खिदमत करो, ख्याल रखो, चोरी ना करो, सच बोलो, लेकिन जो मौलवी होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं या प्रीस्ट होते हैं, वो उसको अपने लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जो चीज उभर के सामने आई है हमारे सामने बांग्लादेश में, वो ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, दे मेड द डिफरेंस and they have been the engines of this revolution and progress and change. I don't know about the colleges and universities in India, but in Pakistan I can tell you that there is a feeling amongst the students for goodwill. They don't believe in extremism. They want better changes socially. I vouch for it, sir. They want social justice. They want insaf, adal, harmony. They negate corruption and all that. Or I think if in the subcontinent the educational institutions take the lead, they can make a huge difference. Absolutely, sir. Absolutely. मैं आज यही बात कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रिलीजन का आइडिया, पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई डिसाइसिव रोल नहीं है, वेयर एज इन इंडिया रिलीजन का डिसाइसिव रोल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। Let me give you update. In India, the caste is part of social as well as religion, is everywhere. Everywhere. You cannot dissociate it one from the other. It is deeply ingrained. Deeply ingrained. Now, let's talk about education. This is my observation. I've been dealing with this for so long. When I run into an uneducated Indian, irrespective of religion, I find I'm more comfortable talking to that person and able to explain in a simple way what is happening, as opposed to majority of the educated Indians that I meet. I find resistance to my ideas. They will not listen. They are more bent upon nationalistic ideas or political Hinduism. And these are educated people. In fact, educated people have become more dangerous. That's a feature that I've noticed to my great regret in India. Indians, now again, I'm not saying all Indians are like that. South Indians that I've met, educated Indians that I meet, I tend to have a better conversation. But most of them have really no say beyond that. They will agree with me, but that's the end of it. So people who matter, they are from the Hindu heartland.
Yeah, education is wonderful. Okay. We like our people to be educated, but I'm just giving you the other side. And if you want a bigger example of the education, just go back to Nazi Germany. Our highest civilization, highly educated, highly technological, and look what they end up doing. That's a Okay, very dangerous comparison, Colonel okay. Saab. हमारा It is time dangerous खत्म हो गया है. comparison, but hold it. The idea of fascism is deeply ingrained in modern Hinduism. Just let me This is a give you. very interesting And debate. since you Very mentioned, dangerous too at the yes. same time. By the way, let me the- give the- you another one. Since you mentioned Bengal, there were during the course of the Second World War in some of the Hindu temples, Mr. Hitler or the Buddha, or the idol was used to worship him in the Hindu temples. I just want to give you an idea. I think there's a lot more here. We cannot dissociate it. This is a mix that we need to pay attention, and there are ways to handle it. We're not talking that right now. Okay, how to do it? There are ways of doing it, and I think Dr. Zafar Saab, we talked one time a little bit about it. We did. Not on the We channel. have those interviews on our channel. मैं Yeah. ब्रिगेडियर साहब के साथ शेयर भी करूंगा वो वाला इंटरव्यू आपका जो ठीक है. है ना? So let's So take it up from here next time. yeah. It's very interesting. There are ways that और we can neutralize this threat. There are ways there that we can neutralize this threat, and I think all of us need to take a look at it. There are modern ways of waging wars. How to इसके do ऊपर it? हम फिर नेक्स्ट राउंड में करते हैं डिस्कशन हाउ टू न्यूट्रलाइज दिस थ्रेट. क्यों डॉक्टर मुनव्वर, व्हाट डू यू से कि इसके ऊपर एक अच्छी डिबेट जी, होनी जी। चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए. ये मेरा ख्याल है And I इसको would also कंटिन्यू want कि हमारे इंडिया से कोई दोस्त आ जाए ताकि वो भी उस डिबेट के अंदर शामिल हो. देयर आर वेरी फैंटास्टिक पीपल इन इंडिया. मेरा ख्याल डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपको बताऊं, वो एक रमक है उम्मीद की. वो ये है कि जो the last skirmish, that short skirmish of 4-5 days that we had with India, I think the Indians have realized in their mind somewhere that there is no use fighting a war with Pakistan as of now. It is not that they've suddenly become peaceful, but what I think as a military man or the strategic plan, they have realized that they cannot achieve their war objectives with Pakistan. I think this skirmish has deterred India to a great extent against the adventurism that they nurture in their mind. They will still look for opportunity. I can tell maybe you they that. would. But I think they're competing argument ये हो सकता है ब्रिगेडियर साहब. They would want to go for another round to dispel this impression. जी जी. चलिए आज पे डॉक्टर मुनव्वर से कंक्लूजन लेते हैं इसके ऊपर. डॉक्टर मुनव्वर, हाउ डू यू कंक्लूड? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कंक्लूजन अब बड़ों के होते हुए मैं क्या दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं, जस्ट टू सम अप द डिबेट, जस्ट टू सम अप द डिबेट फॉर द मैं प्रोग्राम. कहूंगा ऐसे मेरी सम अप ये होगा कि आप इसे कल कंटिन्यू करें विद दिस पैनल. सो ये वी हैव सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम. Description of the problem is given by Colonel Saab and Brigadier Saab, and little bit they have given the explanation. But what is the prescription, और इसको हम how can we predict about the future, ये इस पे मेरा ख्याल है कल इस पे आप डिबेट कर लें. जरूर, ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब. ब्रिगेडियर साहब, लेट्स कंटिन्यू इट फर्दर in the days to come, tomorrow or maybe day कर्नल after साहब का tomorrow. स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं जी हम सब. बहुत शुक्रिया. कर्नल साहब को तो मैंने आज सर इज वेरी काइंड. आई वोक हिम अप फॉर द प्रोग्राम. हमारा तो 12 hours का टाइम डिफरेंस है. आई कॉल्ड हिम. ही इज ऑलवेज वेरी काइंड टू गिव अस. All right, Dr. Zafar, when you're done here, give me a call so we can talk. Of course. I will do that. I'll wait for your call. ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर. डॉक्टर मुनव्वर ऑलवेज विद अस. आप लोगों को देखने का शुक्रिया. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.